A very good afternoon to you, wherever you're watching us from. Trust you're doing well this 15th day of October 2022. Welcome to TV47's newsfeed. My name is Flora Limuki. We have a lot in line for you in the next 30 minutes, including President William Ruto has appointed Amin Mohamed Ibrahim, the new Director of Criminal Investigations, replacing George Kinoti. Amin is the outgoing head of Internal Affairs Unit at the National Police NPSC. After rigorous exercise to search for next Director of Criminal Investigations in the country, Amin Mohamed Ibrahim has been appointed as the next DCI Boss. He replaces George Kinoti, who has been serving since 2018. It is basically to give strategic direction to the directorate and how I should see how I can operationalize the political manifesto of our Kenya Kwanza government. In the interviews held on Tuesday, the candidates were questioned on their world experience, why they want to be the next DCI, and what they have to offer. His appointment is contained in a Gazette notice dated October 14 and signed by the President. This comes 3 days after the conclusion of the day-long vetting of 10 shortlisted candidates by the National Police Service Commission NPSC on Tuesday. According to the National Police Service Act 2011, the main functions of the DCI include collection and provision of criminal intelligence, investigations on serious crimes including homicides, narcotics, money laundering, and economic crimes, maintaining of law and order, and detection and prevention of crime. They also apprehend offenders, maintain criminal records, coordinate country Interpol affairs, carry out investigation on matters that may be referred to it by the Independent Police Oversight Authority, IPOA. Amin takes over at a time when the DCI is under heavy pressure from the political divide being blamed of being weaponized by former President Uhuru Kenyatta's regime. Moving on, business people at Gikomba Market in Nairobi County have once again registered huge losses. After huge fire gutted down a section of the expansive market, the fire has ravaged Gashosho and Dry Fish markets and gutted blocks of Gorofani and Bondeni estates. According to the Kenya Red Cross, the fire started near the dispensary at Gashosho area at around 1 a.m. Kamukunji Member of Parliament Yusuf Hassan has called on President William Ruto to declare Gikomba Market a disaster area. Hassan has also pleaded with the President to set up a special fire fund and provide urgent assistance to the victims of the fire. Gikomba Market, East Africa's largest open-air market, has experienced unpredictable fires annually. Pia nishukuru serikali, juu kama soko yetu haingekuwa na perimeter wall, karibu soko yote ingeungua leo. Mtu Christine, mimi ni mfanyabiashara hapa Gikomba. Gikomba imekuwa sasa ni kama mazoea. Kila mwaka lazima tuchomekewe. Hatujawahi jua sababu ni nini. Tumechagua gavana wetu Sakaja, alituahidi kusimama na sisi. Ruto pia president wetu aliahidi kusimama na sisi kama maasola. Unavyotutazama hapa sisi wote ni maasola. Kuna wale wanauza manguo, kuna wale wanazungusha mandizi, kuna wale wako na mahoteli, na sisi wote tunategemea hapa. Kwa hivyo ni ombi letu kama wananchi ambao walichagua serikali hii. Ruto, president wetu pamoja na Sakaja ambaye ni governor, akuje atupatie msaada, maana wakati mambo kama haya yanafanyika inarudisha taifa nyuma. Tumedhoofika. Hii ni mara ya sijui ngapi. Miaka 8 tangu tuingie soko tunachomekewa kila wakati. Sakaja alisema anajua ambao wanachoma soko. Tunataka kujua watu wanachoma soko ni nani. Kenyans will pay less for fuel in the next 30 days than they did in the past month after the Energy and Petroleum Regulatory Authority, EPRA, slashed pump prices. The mere reduction has, however, triggered massive disappointment from Kenyans who hoped that fuel prices would come down drastically. In the latest review released late Friday, Kenyans will have a near-nil relief at the pump, with the Energy and Petroleum Regulatory Authority slashing the prices of petrol and kerosene by 1 shilling, while the price of diesel has gone down by 2 shillings. This means that in Nairobi, a litre of petrol will go for 178 shillings and 30 cents, diesel for 163 shillings, and kerosene for 146 shillings and 94 cents.
shillings. IPRA says the reduction is as a result of the decreased landed cost of fuel. Some areas will, however, purchase fuel as high as between 180 shillings and 189 shillings in the new review. The affected areas include Mwingi, Nanyuki, Migori and parts of Kisii. A subsidy of 18 shillings and 15 cents per litre for diesel and 27 shillings and 47 cents per litre of kerosene has been maintained from the Petroleum Development Levy, without which Kenyans would pay 181 shillings and 15 cents per litre for diesel and 174 shillings and 41 cents for kerosene, which is the main source of energy for many poor families. The new review comes with President marking 1 month in office and has been under pressure from the opposition, who accused him of having blamed his predecessor Uhuru Kenyatta for failing to cushion Kenyans from the high cost of living. The meager reduction in palm prices have elicited mixed reactions, with Kenyans online expressing disappointment that they will carry the huge burden of the cost of living for longer. Reporting for TV47, my name is Beatrice Watari. Still on matters fuel prices, let us now listen to what Kenyans have to say on the issue. We cross over to Kisii County, where our reporter Kombo Alfayo is standing by. I'm getting you very well from these sides of Kisii County, and today I'm going to talk about the issue of fuel prices that had previously on the 15th of September hiked by 20 shillings for petrol, diesel and the paraffin. But as by yesterday on the 14th of October, as usual, you always know that there have been new prices of fuel, but we will be able to get that the prices lowered by 1 shilling, 2 shilling, for 2 shillings for diesel and 1 shilling for petrol and paraffin. Maybe I'm having some of the usual users of this petrol, and I want to get a glimpse of what they have and what they are feeling of the prices lowering the day of yesterday. Maybe I get one of the boda riders from who are here. Pengine unaisije kuhusu mafuta kushuka bei kwa shilingi 1 kwa petroli na mafuta hata shilingi 1 na dizeli kwa shilingi 2? Maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Cyrus. Mimi ni mwana boda wa Kisii. Nataka niseme kwamba ni kinaya, mafuta yanaongeza kwa shilingi 20 lakini wanaangusha kwa shilingi 1. Mimi ningependa kwamba kusema hata hakukuwa na haja ya kuangusha mafuta kwa shilingi 1. Ingekuwa kwamba hata wapandishe ikae hata 200, sote tusumbuke. Kwa maana uwezi ongesha kwa shilingi 20 utoe kwa shilingi 1. Nataka niseme kwamba kuna watu ambao wanasumbuka hapa Kisii County, tunateseka, mafuta yako bei ya juu. Kuna wengine ambao walikuwa wanatumia pikipiki, sasa hivi hawatumii. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Rais, ile subsidy ambao ulitoa ya mafuta, kwamba ingekuwa hiyo subsidy iko, mafuta yangekuwa hata ni 150 ama yafike 120. Ningekuomba Mheshimiwa Rais, ile subsidy ulitoa, tafadhali irudishe, ndio mafuta yaanguke zaidi kwetu sisi wananchi. Kumbuka kwamba kuna ahadi ambazo ulitoa kwa wananchi, ukasema kwamba unga utakuwa shilingi 70, mafuta yataanguka shilingi 100. Uko na 90 days ya kutimiza yale ambayo ulisema kwa miezi 3. Na kuomba Mheshimiwa Rais, isiwe kwamba ilikuwa ni mdomo tu ili upate kiti cha urais, lakini acha ikue ni matendo, ufanye matendo yafanyike kwa wananchi ambao ulisema wananchi wachache watainuka kwenda juu. Nashukuru sana. Naam, asante sana. Let us get another boda rider who is here, who uses petrol each and every time. Yes, kwa majina ni Okumu Wilfred, mhudumu wa boda katika hii eneo la Kisii, ambako tumeona Mheshimiwa Rais umeshusha mafuta kwa shilingi 1, ambako mwezi uliopita uliongeza mafuta kwa shilingi 20. Tungeomba serikali kuu ile subsidy ya mafuta yenye ilikuwa inawekwa iwekwe wakati huu, angalau mafuta ipunguzwe hadi shilingi hadi 100. Na hatuna budi Mheshimiwa kupongeza zaidi, kwa maana vitu zote ambazo ulituagiza atungetufanyia na kurekebisha, hatujaona mabadiliko yenye ulikuwa umetuahidi mno, ambako katika hii sekta ya bodaboda tunaona ni kama imeanza kuwa ni ngumu, juu maisha ya gharama mafuta iko juu, makastoma wapandi. Sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais ututafutie karakana ambako yenye tutapeleka hizi mapikipiki tupima hata mascrap
ili utupatie kazi nyingine mufti yenye tutakuwa tukizumia katika hali hii ya maisha ambayo yenye imekuwa ngumu, na tunaona ni kama mwisho wa dunia unaelekea kufika ama namna gani. Asante sana. Pinde tupate mtu mwingine hapa wa mwisho. Okay, majina naitwa Eric Ogembo. Mimi mwandasaji bodaboda Kisii, lakini shida yenye tuko nayo ni mafuta. Mafuta yenyewe mmesema ni vizuri mmeshukisha shilingi 1. Wakati wa kupandisha mnapandisha shilingi 20. Sasa kuna tofauti kweli ya kuongeza shilingi 20 alafu ushukishe shilingi 1. Ili ungeacha tu ikae 180, tujue ni 180. Alafu customers wetu hawapandi bodaboda kwa ajili saizi maisha imekuwa ngumu. Sabuni ukienda ni shilingi 200 miti moja. Kipande saizi hakuna ya shilingi 10, ni shilingi 60 kipande moja. Utaogaje na hiyo maisha yenye iko saizi? Mbeleni tulikuwa tunanunua sabuni shilingi 30, shilingi 20. Saizi chumvi peke yake yenye ni shilingi 15. Saizi inauzwa shilingi 30. Maisha imekaa ghali kwetu. Naam, asante sana. Pengine tupate wa mwisho kabisa. Kwa majina ni Eric Monyancha. Kwa upande wa mafuta, mtukufu rais uchafanya vizuri, kwa sababu mafuta badala ya kusema tunashukisha bado unashukisha shilingi 1, shilingi 1 tu. Hiyo ni hujuma kuu. Mafuta haijashukishwa. Wale ambao ulisema ni brokers ambao wako kwa hiyo sekta ya mafuta, bado wanafanya nini pale? Wanafanya nini kwa mafuta? Wanafanya nini kwa mbolea? Uchawatoa. Hatusemi mambo ya subsidy. Kama uliona subsidy ni mbaya ukaitoa, sasa fanya jambo, uweka tafuta pesa, weka hapo. Kama si subsidy uite jina lingine, ama hizo taxes mingi serikali inatoa ushuru kwa mafuta, utoe zingine taxes, more than 7 taxes. Mafuta inatoa ushuru sijui what levy mingi. Kata hizo levies, mafuta ndio iteremshwe ushuke bei, la sivyo tunaungua, tunachomeka, inchi haikakukaliki. It's not business as usual. Okay, thank you very much. As you've get it from the residents of Kisii, they are saying that there's no need of the government to lower down the fuel prices by 1 shilling, and they could have just left the prices be as they were. It's only that I have for now. I'll be getting in touch with more people so that I can give an intensive report later on. Thank you very much. I have nothing more to add. Maybe pass the mantle back to you in studio. Thank you, Kombwal Fire, for that report. And moving on, with just hours to the lapse of SIM card registration deadline, long queues have been witnessed in major cities as Kenyans try to beat the last-minute rush. Paul Muniu is at the Nairobi CBD and now joins us to paint a picture of that. Okay, and indeed, of course, we are doing a spot check on SIM card update and SIM card registration, if you want to call it that way. Now, as you can see behind me, we have, lines building up in some of the communication services providers, people who have come out to line up and to make sure that they are going to beat the deadline today at the midnight. Now, remember, I just wanted to give you an update of those who have been able to update their lines as we are speaking, or rather as the information we have as yesterday from the communication, or rather from the telecommunication operators in Kenya. Now 53.2 million SIM cards have been registered so far, which it is out of 64.7 million SIM cards in Kenya, or rather those who have been able to subscribe to communication service providers. Now this gives a remainder of at least 11.5 million SIM cards which have not been updated. Now this means that 11.5 SIM cards might end up being deactivated, and this is part of the fine as indicated, or rather as reported by the Communications Authority of Kenya. Now they are doing this in terms to tackle fraud, to tackle illegal SIM card registration, and of course that is what they will be looking forward to achieve from this particular
particular process. Now, as per Thursday, that is 13th of October, the Safaricom service provider had only been able to update 91% of the SIM card, of its subscribers, and Airtel Kenya had only been able to beat that, exercise by 78%, and Telecom Kenya had only been able to register 40% of its customers and update their lines. Now, this, remember, this period was updated on the 15th of April, earlier this year, by the Communication Authority through its, Executive General Ezra Chiloba, who gave a period of 6 months, extension of this particular process. Now, they did this, citing that they want to be able to have this SIM card registered, and they are, giving an option, giving a second chance to their subscribers who are outside the country. Also, those people who are in remote areas and rural areas who might not be able to have that particular information. Also, they cited that they added this particular period to make sure that those people who are vulnerable and might not be able, or they were not able to come out to exercise this particular process, they get that particular chance. So far, that's it for now, and we will be, having spot checks across the country, around 47 counties, and of course, we'll be giving a roundup later in our subsequent bulletin at 7 and at 9 p.m. My name is Paul Munio. Back to you, Limuki, in the studio, and it's good to see you in the studio, Limuki. Thank you so much for that report, Paul Muniu. We move on where President William Ruto has landed in Kirinyaga County and is set to officially commission Thiba Dam, an irrigation scheme that will benefit farmers from the region. Also present are Kirinyaga and Embu Governors Anne Waiguru and Cecily Mbarire, respectively. Let's now listen in. Na wananchi wenzangu, hamjambo? Muriega nimukenete gukora twina president guku kuma thura rita ria mbere na deputy president na tongoria monde sawa. Nani nitachukua muda mfupi sana, Your Excellency. Kwanza nitambue viongozi ambao walio hapa. Wambunge wenzangu, tafadhali kwa heshima simameni ndio niweze kuwatambua. Lakini kabla ya hiyo, kuna viongozi wetu wa hapa county, na kwa heshima kubwa sana ningetaka msimame musalimiane, kwa sababu mko wengi, hamtaweza kuongea nyote. MCA wetu wa Kirinyaga County, asanteni. Na kwa niaba yenu nyote ningetaka kuwatambua kwa majina wale wenyeji hapa ambao ndio host wa hii dam. Kuna hii dam, Mheshimiwa Rais, iko na wondi mbili, imeguza wondi mbili, imeguza Kabare na imeguza Baragwe. Kuna Mheshimiwa wa Kabare ambaye ni Dr. Isaya Mbogo aka Aizo. Asante sana mheshimiwa. Kuna mheshimiwa wa Baragwe David Madenge Munyi ako hapa na sisi. Asante sana. Kwa heshima, viongozi wa heshimiwa wa bunge, simameni niweze kuwatambulisha. Pale nyuma tuko na mheshimiwa Roko kutoka. Well, that is a story we will be following up on our subsequent bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. And now we move on to a bit sad news following the tragic demise of 2-year-old Travis Minor, who had a forked jembe lodged in his skull. The Kenya Medical Practitioners, Pharmacist and Dentist Union KMPDU is weighing in on the matter, further giving a clear picture on the current state of healthcare in Kenya. Let's now listen in.
While the facts surrounding the death of this innocent young boy remain scanty and far between, there seemed to be a pattern. He got injured in their home in Kiambu County, was taken to a small dispensary where the right call was made to refer him to Thika Level 5 Hospital. KMPDU has indeed taken time to audit service competency profile prescribed by the government of Kenya and has concluded that for Thika Level 5 Hospital to be considered so, it needs to have at least a neurosurgeon, an anesthesiologist, and many other consultants, and indeed an intensive care unit capabilities. These as per the staffing norms of this country. The question Kenyans ought to be asking is why Thika Level 5 Hospital under the management of the Kiambu County government and the leadership of His Excellency Kimani Wamatangi could not attend to this boy at the time he was presented at the hospital. Does Thika Level 5 Hospital meet the standards of a Level 5 hospital, as the name suggests, or it's another of the governor's public relation purposes, but lacks the basic competency to render the services consummate to the status of the name? Why has the Kiambu County government remained mute over this incident, yet it's the primary duty to deliver health services to the people of Kiambu? The tenets of devolution as a principle of governance and resource distribution is to ensure that services are redistributed fairly and accessible to the people, as was the hope of every Kenyan at the promulgation of the Constitution 2010. Indeed, governors across the country have made it their message to keep reminding Kenyans that part of their role is to oversee the delivery of health services in the public-based facilities. Why then, as the governor of Kiambu County, His Excellency Kimani Wamatangi failed to tell Kenyans and the people of Kiambu County, where the deceased child resides, why he dropped the ball at this instant case? Is it logical that more than 10 years after the devolution of health services, Kenyans are still forced to seek for the health care services in Kenyatta National Hospital, when the counties have been empowered by the national government and the Constitution to provide and deliver the highest attainable standard of emergency care to all Kenyans? Fellow Kenyans, it is time we embark on deep and honest conversation about the public healthcare sector in Kenya. How many Kenyans in this country are going to lose their lives before we come to the reality? Well, we'll keep an eye on that story later on in our subsequent bulletins. Chapter Boyd will be filing that story for us later. Moving on, the Public Health Department in Narok County has raised concern of a few families that have dug pit latrines in the area. The officials who spoke at Olamaitoi Primary School in Narok East Sub-County during the celebrations of Global Hand Washing Day said only one sub-county out of 8 had been declared open defecation free. The Director of Public Health, Edward Tankoi, said they used the village approach to sensitize people on the importance of digging a pit latrine, observing that out of the 2,588 villages in the county, only 720 villages had been declared open defecation free. The event was also attended by Narok East Sub-County Deputy County Commissioner Joseph Kinyua and various non-government organizations that run programs in the area. Ningewaomba tafadhali tubadilike na wakati. Mambo ya kunawa mkono sawa. Niko na hakika mtakuwa mnakumbuka na tutawakumbusha. Mimi kile ambacho ajinifurahishi daktari kabisa ni ukosefu wa choo kwa Mboma. Hilo sio jambo la kufurahia. Sub-county yetu tutasema hakuna kwenda nje ya hapo mahali panaitwa choo. Tukinawa mikono na magonjwa kama typhoid fever, hata magonjwa ambayo tunaita corona na yale mengine mengi ambayo tunaweza kuzuia tukinawa mikono. Na siku ya leo ni siku ya kuhimiza
wananchi, jamii kwa ujumla ya kwamba kuna umuhimu kwa kunawa mikono. Shimba show na wote tumeshimba kabisa. Sisi niko na shida ya maji kabisa, na tunaomba serikali ashimbie sisi maji, watu wapate maji kabisa ya kuweka mahali mzuri. Na sisi tumeshimba show kabisa, watoto upate mahali tunakaa mzuri. Moving on, transport along Makutano-Kacheliba route in West Pokot County is in paralysis for 4 days now after matatu operators downed their tools, protesting what they term as harassment by police officers. Here is Isaac Famba with more. Speaking after holding a demonstration, the operators have decried being harassed by the police officers from Kacheliba sub-county who arrest them and ground their vehicles without breaking any traffic rules. Inasemekana kwamba traffic ndio wanatakana wakuwe kwa barabara wakiangalia sheria ya barabara. Imefika pahali OSPD mzima wa station anakuja kwa stage magari si kwa stage, imagine kwa parking anakuja anakasanya magari na kupeleka kwa police station. Lengo ni kwamba, sababu ni kwamba hizi magari zimekataa kutekeleza ile ahadi alikuwa ameweka, kwa sababu alikuwa ameweka ahadi ya kwamba kila gari inatoa shilingi 500. Last month lingine tulimsanyia 30,000 magari 60 kwa 500 per gari. Baada hata muda jamaliza hata na mwezi moja, yeye amesema tena nini? Tumemsahau sasa. Na sisi pia tuko na majukumu. Ile magari tuko nazo ni magari za watu. Na ile distance yetu tunaenda ni 197 kilometers. Na mafuta saizi bei imepanda juu. Si ile kiwango ya pesa ya wakati zile. Area leaders led by West Pokot Senator Julius Murgor and Sigoro MP Peter Lochakapong have also weighed in on the matter, demanding that the officers should desist from harassing matatu operators, saying the operation are inhuman and illegal. Ati magari kutoka Lalei inashikwa, watu wanachanga pesa ndio waachiliwe kufanya biashara yao. Hiyo si haki. Na kwa hivyo tunalani hiyo kitendo, na sisi kama viongozi tutasimama pamoja na kusema kwamba yule ambaye hawezi tosheka na ile ya haki yake kama ni mshahara, basi hawezi kujiuzulu katika hii kazi, kwa sababu wale mahasla wengi wanajitafutia. So ukitoka kwa barabara, kutoka kwa bodaboda, kwa magari yao, unataka waende wafanye kazi gani sasa? Kwa hivyo tunakataa kuangaisha watu. Tunakataa na tunashtumu polisi kuangaisha watu. Tunakubaliana na polisi kutafuta lile ambalo wanatafuta kwa gari, kwa mtu, lakini baada ya hiyo mtu aelekee anakotaka kuelekea, magari yaelekee pahali yanaelekea. Area residents will soon bear the greatest brand of the tussle between matatu operators and the police officers, as the operators vote not to continue offering the service until the issue is settled. Serikali kweli bado wanashika mshahara, ama sisi madereva ndio tutashikia polisi mshahara? Tunakataka tuambiwe ya kwamba tangu bottom up ianze kazi, polisi je wanapewa mshahara ama sisi ndio tutawalipia kama madereva? Hiyo ndio kitu inanishangaza sana. Alafu gari kushikwa bila abiria ndani, gari imesimamishwa iko parking, ni hatia ama si hatia? Na kama hiyo gari ilikuwa na makosa, kwani haijafikishwa kotini?